Good morning, everybody. This is Jay Sharvin. Welcome to my channel. So daily I'm uploading videos, like discussing few things, few articles from the newspapers. So following the newspapers is a good idea to speak in English language because you will come to know about the current affairs and you will gain so much knowledge in terms of English language, and you need not to worry about the grammar, uh, like so many other people are worrying about. So just if you follow the newspaper daily, definitely in a course of time, that is very useful to you. So don't give up, right? So first, the Hindu articles we are going to discuss. Uh, UNSC resolution addresses key concerns on Afghanistan, India. UNSC, so United Nations Security Council, భద్రతా మండలి అంటారు తెలుగులో. సో రిజల్యూషన్, తను పాస్ చేసిన రిజల్యూషన్ తీర్మానం ఏదైతే ఉందో, అడ్రసెస్ కీ కన్సర్న్స్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇండియా. సో రిజల్యూషన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యల్ని, అంశాలని అది ప్రతిబింబిస్తోంది అని చెప్పేసి ఇండియా చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ యుఎన్ఎస్సి కౌన్సిల్ రైట్ నౌ. So this is article about that issue. So in newspapers and on electronic media, the headlines are going to be in simple present tense. What is simple present? So we are going to use for regular activities or universal facts, and the uh, the things which will happen according to the schedule. సో ఇలా మనం కొన్ని ఏవైతే యూసేజెస్ ఉన్నాయో దాంట్లో ఈ యాక్చువల్గా జరిగిపోయిన వాటిని కూడా ఈ న్యూస్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్లో చెప్పేస్తారు. సో అది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో యుఎన్ఎస్సి రిజల్యూషన్ అడ్రసెస్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ we need to understand is like in simple present there are rules like if you are using the third person singular, the subject is third person singular, then the verb is we are going to add sres to the main verb. So we can call it v5, v1, v2, v3, v4, v5. V1 is a simple like a present verb, v2 past, v3 past participle, and v4 inform present participle we can say. And the v5 is where we are going to use in a simple present for third person singular, where we are going to add s or es, or sometimes we are going to remove the y and we are going to add ies. So this is called v5, we can call it v5. So for third person singular subject we are going to use this. So this is UNSC third person singular. So addresses, this verb form is used here. Right. Despite the abstention of two P5 countries, Russia and China, from the India-led United Nations Security Council Resolution 2593, the government of India said it was a matter of satisfaction that the resolution addressed India's key concerns on Afghanistan. So despite the abstention of two P5 countries, so permanent like Shashwata Sabya Desal anta మన తెలుగులో. So permanent members in Security Council. So those are Russia, China, US, UK, France. So these are five P5 countries, permanent members in UNSC, right? So the Russia and China, they didn't participate in this, but still India feels this is a matter of satisfaction. ఎందుకంటే ఇండియా యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇండియాకి ఏవైతే కన్సర్న్స్ ఉన్నాయో, తన యొక్క కన్సర్న్స్ ఉన్నాయో వాటిని గుర్తిస్తూ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయడం అనేది సాటిస్ఫాక్షన్, మ్యాటర్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అని ఇండియా చెప్పింది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది. P5 refers to the five permanent members of the UNSC: China, France, Russia, the UK, and the US. So these are five countries, United Nations లో భద్రతా మండలిలో five permanent countries.
permanent members, right? So ఇది P5 గా రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. According to official sources, the resolution which called on the Taliban to keep their commitments on preventing terror groups in Afghanistan and urged them to assist the safe evacuation of all Afghan nationals wishing to leave the country was the result of a careful coordination and high level official contacts with the UNSC members, including a call to US Secretary of State Anthony Blinken. Right. So, according to official sources, మనం తెలుగులో అధికారిక సమాచారం ప్రకారం అధికారిక వర్గాల ప్రకారం అధికార వర్గాల ప్రకారం అంటాం. సో ది రిజల్యూషన్ తీర్మానం ఏదైతే ఉందో విచ్ కాల్డ్ ఆన్ ద తాలిబాన్ టు కీప్ దేర్ కమిట్మెంట్స్ ఆన్ ప్రివెంటింగ్ టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఈ తాలిబాన్లను వాళ్ళకి సంబంధించి కీప్ దేర్ కమిట్మెంట్స్, వాళ్ళ యొక్క కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఇచ్చారో, అంటే శాంతి ఒప్పందంలో అమెరికాకు ఏదైతే వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారో, అలాగే బయట ప్రపంచానికి కూడా వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో, టు కీప్ దేర్ కమిట్మెంట్స్ and are on preventing terror groups in Afghanistan. So they should not encourage any terror group in Afghanistan soil. So to encourage anybody to work opposite any country in the world. So adi వాళ్ళ commitment అది చెప్తుందన్నమాట. On preventing terror groups in Afghanistan and urged them to assist the safe evacuation of all Afghan nationals wishing to leave the country. అలాగే దాంతోపాటుగా వాళ్ళని కోరుతూ ఏంటి అంటే safe evacuation, the people who want to leave the country, ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఒకవేళ దేశాన్ని వదిలి వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే, ఖాళీ చేయాలనుకుంటే, సో దట్ షుడ్ బి that should be happened. So they should allow them to evacuate themselves. ఇది చెప్తుందన్నమాట యుఎన్ఎస్సి తీర్మానం. Was the result of a careful coordination and high-level official contacts with the UNSC members, including a call to US Secretary of State Anthony Blinken. సో ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైందంటే యుఎన్ఎస్సి మెంబర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేయడం వల్ల, అలాగే అమెరికన్ యుఎస్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ యాంథోనీ బ్లింకెన్. సో సెక్రటరీ ఆఫ్ బ్లింకెన్, మన దగ్గర మినిస్టర్స్ ఎలా ఉంటారో వాళ్ళు సెక్రటరీ అంటారు, సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ యాంథోనీ బ్లింకెన్. సో స్టేట్ సెక్రటరీ అంటారు. సో తనతో కోఆర్డినేట్ చేయడం వల్ల ఈ తీర్మానం సాధ్యమైందని ఇండియా చెప్తోంది అనమాట. ది ఎఫర్ట్స్ వర్ ఓవర్సీన్ బై ఎ స్పెషల్ న్యూ గ్రూప్ లెడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోబాల్. ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? ఓవర్సీన్ అంటే చూసుకున్నారు. ఎవరు చూసుకున్నారు? ఓవర్సీన్. ద ఎఫర్ట్స్ వర్ ఓవర్సీన్. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూశారు? ఎవరితో చూడబడ్డాయి? This is passive voice. Overseen by a special new group. ఒక స్పెషల్ న్యూ గ్రూప్ అంటే ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వ్యవహారాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో, సో సిన్స్ ఇండియా ఈజ్ లీడింగ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఇండియా ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. సో ద గ్రూప్ led by external affairs minister ఎస్ జయశంకర్ అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోబాల్. సో వీళ్ళిద్దరూ లీడ్ చేస్తున్న గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, స్పెషల్ గ్రూపు, సో వీటన్నిటిని చూసింది, ఈ పని ఎలా చేసింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. The resolution demands that Afghan territory should not be used to threaten or attack any country or to shelter and train terrorists and plan or finance terrorist attacks. The resolution demands, so this is simple past again, simple present again. So a resolution ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది అంటే ది అఫ్ఘాన్ టెరిటరీ షుడ్ నాట్ బి యూజ్ చేసుకోకూడదు. షుడ్ నాట్ బి యూజ్ అంటే లైక్ ప్రపోజల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సజెషన్ అవ్వచ్చు, ఒక రకమైన వాళ్ళ ఆబ్లిగేషన్ కూడా కావచ్చు. మస్ట్ నాట్ బి యూజ్డ్ అంటే అస్సలు ఉపయోగించుకోకూడదు. కెన్ బి యూజ్డ్ అంటే ఉపయోగించుకోవచ్చు, మే బి యూజ్డ్ అంటే ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది అని. సో విల్ బి యూజ్డ్ అంటే ఉపయోగించుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద మోడల్ వర్బ్స్. సో మస్ట్ బి యూజ్డ్ అంటే తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవాలి. షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ అంటే ఉపయోగించుకోకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్లిగేషన్, సజెషన్ అండ్ రెజల్యూషన్. సో యుఎన్ఎన్సి రెజల్యూషన్ తర్వాత అంటే ఇఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్ like Taliban government expects anything from the countries like all over the world, so they should oblige, they should obey
these resolutions, and they should act according to these resolutions so that they can survive. They are seeking the support of so many countries in the world. So, in order to get the support and cooperation in the world, they should oblige to these resolutions. సో ఏం చెప్తున్నానంటే థ్రెటన్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్ టు థ్రెటన్, అటాక్, బెదిరించడానికి కానీ అటాక్ చేయడానికి కానీ, లేదా ఎవరికన్నా షెల్టర్ ఇవ్వడానికి, తీవ్రవాదులకి స్థావరం కల్పించడానికి కానీ, లేదా తీవ్రవాదులకి శిక్షణ ఇవ్వటానికి కానీ, లేదా ప్లాన్ ఆర్ ఫైనాన్స్, లేదా వాళ్ళకి ఆర్థిక సహకారం ఇవ్వడానికి, వాళ్ళ ఏరియా నుంచి ప్లాన్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు అని చెప్తుంది. ఇట్ మెన్షన్స్ ఇండివిజువల్స్ డిజిగ్నేటెడ్ బై రెజల్యూషన్ 1267 which includes the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed. It mentions individuals designated by resolution 1267 అండ్ సో ఈ తీవ్రవాద సంస్థల నుంచి కొంతమంది వ్యక్తుల పేర్లు కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఆ తీర్మానంలో సెట్ ద సోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వై ఇండియా ప్లేడ్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ద రెజల్యూషన్ వెంట్ త్రూ ఆన్ మండే. రైట్. సో ఎందుకు ఒకరోజు ముందుగానే యాక్టివ్ రోల్ ఎందుకు ఇండియా ప్లే చేసింది, ఒక యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేసింది దీంట్లో అంటే, సో డే బిఫోర్ ఇట్ డెమిటెడ్ ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ ది యుఎన్ఎస్సి. సో డెమిటెడ్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ దాన్ని తప్పుకోవడం అనుకుంటాను. సో యుఎన్ఎస్సి దాని నుంచి తప్పుకునే ఒక రోజు ముందే, అంటే ఐ థింక్ ద ఇండియా ఈజ్ ద చైర్మన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో కాబట్టి యుఎన్ఎస్సి మనకి పూర్తిగా డీటెయిల్స్ తెలియదు. సో యుఎన్ఎస్సి చైర్మన్ ఇండియా కొంతకాలమే ఉంటుంది. సో ఆ కాలం అయిపోయేలోగా తన పదవీ కాలం అయిపోయేలోగా ఈ పాస్ చేయించాలని యాక్టివ్ రోల్ తీసుకుందనమాట. ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద స్ప్లిట్ విత్ ఇన్ ద P5, రష్యా అండ్ చైనా సెట్ దే వాంటెడ్ ఆల్ ద గ్రూప్స్. సో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద స్ప్లిట్ విత్ ఇన్ ద P5. సో P5లో స్ప్లిట్ ఎట్లా వచ్చిందంటే, రెండు ఎందుకు వ్యతిరేకించాయి? రష్యా అండ్ చైనా సెట్ దే వాంటెడ్ ఆల్ ద గ్రూప్స్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? రష్యా అండ్ చైనా దే వాంటెడ్ ఆల్ ద గ్రూప్స్, ఎస్పెషల్లీ ద ఇస్లామిక్ స్టేట్ అండ్ ద ఉలిగర్ ఈస్ట్ టర్కిస్తాన్ ఇస్లామిక్ movement to be named specifically in the document and listed a number of objections to the drafting of the resolution. So రష్యా చైనా ఎందుకు దాంట్లో పాల్గొనలేదంటే, దాంట్లో ఇంకా కొన్ని తీవ్రవాద సంస్థలు కూడా చేర్చాలి అని రష్యాను చైనా డిమాండ్ చేశాయి. సో ఇంకా కొన్ని ఆబ్జెక్షన్స్ వాళ్ళ ఈ డ్రాఫ్ట్లో, అంటే ఈ రిజల్యూషన్ డ్రాఫ్టింగ్లో ఇంకా వాళ్ళ తీసుకోలేదు వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలని చెప్తూ ఉన్నాయన్నమాట. దే అక్యూజ్డ్ ద యుఎస్ అండ్ ద యూకే అండ్ ఫ్రాన్స్ ద స్పాన్సర్స్ ఆఫ్ ద రిజల్యూషన్. వాళ్ళు ఏం విమర్శించారంటే, యుఎస్, యూకే, ఫ్రాన్స్ వీళ్ళే దీని రిజల్యూషన్ని స్పాన్సర్ చేశారు, అంటే వాళ్ళకు అనుగుణంగా రాయబడింది. ద స్పాన్సర్స్ ఆఫ్ ద రిజల్యూషన్ హ్యావింగ్ రష్డ్ ఇట్ త్రూ ఆన్ ఏ టైట్ షెడ్యూల్. సో టైట్ షెడ్యూల్ మీద వాళ్ళు ఎలాగైనా సరే రిజల్యూషన్ పాస్ చేసుకోవాలని, సో వీళ్ళ మాటల్ని కాదనకుండా, వీళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తీసుకోకుండా పాస్ చేశారని చెప్పేసి అక్యూజ్ చేస్తున్నాయి యుఎస్, యూకే, ఫ్రాన్స్ని. ఈ రెండు రష్యా చైనా అక్యూజ్ చేస్తున్నాయి. వైల్ సీకింగ్ టు అబ్జర్వ్ ద యుఎస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ డిస్టింగ్విషింగ్ బిట్వీన్ దేర్ అండ్ ఆల్ టెర్రరిస్ట్. అంటే యుఎస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం లేకుండా, అంటే ఆఫ్ఘాన్ వార్లో యుఎస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దాని యొక్క ఏమాత్రం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకుండా దానికి యుఎస్కి మినహాయింపు ఇచ్చేసి, క్షమించేసి, అండ్ మా టెర్రరిస్టులు, మీ టెర్రరిస్టులు అన్న అంటే ఒక పక్షపాతం చూపిస్తూ యుఎస్, యూకే అండ్ ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, రష్యా చైనా అభిప్రాయాలని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా చేశారని చెప్పి వాళ్ళు దీంట్లో పాల్గొనలేదు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్టికల్ అబౌట్ యుఎన్ఎస్సి రెజల్యూషన్ అడ్రసెస్ కీ concerns on Afghanistan, India, right? So this is article from the Hindu.